Hi everybody, I am going to discuss binary search technique, the algorithm of binary search, recursive and non-recursive algorithm, the divide and conquer strategy of binary search, and the time complexity of binary search. So first of all, binary search. Binary search. Binary search is one of the efficient searching algorithm. Binary search is one of the efficient searching algorithm. It is one of the efficient searching algorithm. Before applying binary search, we have to perform sorting. We have to perform sorting of numbers. We have to perform sorting of numbers. Binary search is one of the efficient searching algorithm. Before applying binary search, we have to perform sorting of numbers. Therefore, sorting of elements. Unsorted element, in case of unsorted element, binary search cannot be applied. Therefore, sorting of elements is main criteria for sorting, main criteria for searching. Therefore, sorting of elements is the main criteria for binary searching. So, binary searching is one of the efficient searching algorithm. Before applying binary search, we have to perform sorting of numbers. Therefore, sorting of elements is the main criteria of binary search. One of the main criteria of binary search. Binary search is based on divide and conquer strategy. The binary search is two types. One is recursive, another is non-recursive. We will consider both the recursive and non-recursive approach. In the first algorithm, we will discuss the non-recursive approach. The algorithm for binary search. This is non-recursive algo. The algorithm for binary search. This is the non-recursive algo. Name of the algorithm is, So algorithm name is binary search. Name of the algorithm is binary search. And the parameters are A, item to be searched. A is the name of the array. UB is the upper bound. LB is the lower bound. You can write lower bound first, then upper bound. UB is the upper bound, and LOC is the position of the search element. A is the name of the array, item is the data to be searched, and LB is the lower bound. By default, lower bound start from 0. UB is the upper bound, that is the maximum size of the list. LOC is the location of the element to be searched. So these are the parameters. So A is the name of the array. Item is the data to be searched. LB is the lower bound of the array. Lower bound, by default it is 0. Lower index bound of the array. LB is the lower bound of the array. UB is the upper bound of the array. Upper bound means maximum size of the array. Item is the data to be searched, is done already. LOC is the successful element location. Successful search position. So this is the successful search position. So these are the parameters during the
binary search algorithm. First parameter is A is the name of the array, item is the data to be searched, LB is the lower bound of the array, UV is the upper bound, LOC is the location of the successful search. So this is the binary search algorithm parameters. Now the steps. Step 1. Now the step 1. Big is a variable. Big is the variable, it indicates the lower bound of the array, LB. Big. End is the variable which is used to store the upper bound of the array, UV. Now mid is the variable. Mid is the variable which is used to store medium position of the array, mid, that is integer, LB plus UV divided by 2. LB plus UV divided by 2. This is used to find the lower bound plus our middle element. So this is the position of middle element. This is step 1. Now step 2. Repeats. In the step 2 there is a while loop. Repeat the upcoming step. Repeat step 3 and pore number gulo dicchi. What are the step? Repeat step 3 to step 4. Whatever step is the step 4 or step 5. While big less than equal to end, while big less than equal to end, big less than equal to end, and there is another condition, and a of mid not equal to item. Item ta mid er shoman jana na hoy and not equal to item. A of mid not equal to item. So these are the two criteria: big less than equal to end and a of mid not equal to item. So enter the body of the while loop. That is the step 3. This is the step 2 and now the step 3. Now the step 3. If item less than a of mid, that is the less value of the a of mid, then end will be mid minus 1. End will be mid minus 1. Else, otherwise, big will be big equal to, that is mid plus 1. Otherwise big equal to mid plus 1. So if item less than equal to less than a of mid, then n equal to mid minus 1, else big equal to mid plus 1, else big equal to mid plus 1. End if. This is the end of the if. This is the end of the if. Step 3. Now step 4. Step 4 consists of again we have to find the mid equal to int big LB, that is the big plus n by 2. Here you have to write big plus n by 2 because LB is transferred to big, so that is big plus n by 2. Big plus n by 2. Big plus n by 2, that is big plus n by 2, and mid. Next, this is the end of the checking. That's step 4. This is the end of while loop. Step 4 is the after step 4 end of the while loop. So repeat step 3 to step 4 is the upcoming repeated step 3 and step 4. After the while loop there is a checking whether the successful search is not. If a of mid equal to item, if a of mid equal to item, that is successful search. Then LOC equal to mid. LOC is the mid position. Print search is successful. Print search is successful. Search is successful. Else print not found. Not found. Else not found. This is the end of the step 5 and the step 6 is the exit. So there are 6 stages of the non-recursive binary search. The first step is the name of the binary search algorithm. A item, this is the parameter. A is the name of the array, item is the data to be searched, LB is the lower bound of the array, UV is the upper bound, LOC is the position where the element is found or not. So first of all, LB is assigned to big variable, UV is assigned to end variable. Now we have to find the mid value, big plus n by 2, and the repeated state while big less than equal to n and a of mid not equal to item. Then if item less than a of mid, then n equal to mid minus 1, else big equal to mid plus 1,
this step. After this step, step 3, there is a step 4, mid equal to, again we have to check mid, int bake plus n by 2, end of while loop. After the while loop, the successful or not, you can check easily. If a made equal to item, then the search is successful. LOC is the position, search is successful, and the position is LOC. And position is LOC. LOC is the position. Else the print not successful. Step 6, exit. So this is the non-recursive step of binary search. This is a common algorithm, one of the efficient algorithm. So we have to write this. So এটা লিখে নিও খাতাতে, step by step. Step 1 2 3 4, then step 4 again mid equal to mid by 2, end of while loop. Step 5 is the checking if the LOC equal to mid, they find, otherwise not successful. Step 6, exit. So this is the non-recursive algorithm of binary search. Now the non-recursive algorithm of binary search. Now consider example. So we have to provide the example for the binary search. Suppose the numbers are list of numbers. Suppose list of numbers are 10, 12, 22, 29, 37. Suppose this is the list of the number. এখানে দেখো খেয়াল করে, all numbers are sorted. So binary search, the main criteria for binary search is the element must be sorted. Element must be sorted from left to right. All element must be sorted. The item is suppose 29. Now 29 need to be search. তো আমাদের অ্যাকর্ডিং টু অ্যালগোরিদম আমরা কীভাবে এই সার্চ প্রসিডিউরটা হচ্ছে সেটা বোঝাচ্ছি। আমাদের যে অ্যারেটা দিয়েছে, ফার্স্ট অফ অল এ অফ জি 10, 22, 29, 30। তো ফার্স্ট অফ অল আইটেমটা যেটা সার্চ করছে সেটা আমি লিখে রাখলাম 29। ফার্স্ট অফ অল যে নাম্বারসগুলো আমাকে দিয়েছে সেটা অ্যারেতে প্লট করি। তো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পজিশন 0, এ অফ 1, নেক্সট এ অফ 2, নেক্সট এ অফ 3, নেক্সট লাস্ট ওয়ান ইজ এ অফ 4. So there are 5 elements. The first bag is the 0 and LB is the 0, and lower bound of the array is 0 and upper bound is 4. Then bag actually LB equal to 0 initially, and UB equal to, that is 4. 0 1 2 3 4, upper bound is 4. Now we have to find out first of all bag equal to LB. This is the dry run of the binary search. তো যখনই কোয়েশ্চেন দিয়ে দেয় একটা যে অ্যাপ্লাই বাইনারি সার্চ, তখন তোমরা এইভাবে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনটার উপর যে নাম্বারটা সার্চ করে দিয়েছে সেটাকে অ্যালগো অনুযায়ী এইভাবে লিখে করতে হবে। LB equal to 0, UB equal to 4, bag equal to LB, that is equal to 0, end is the last position, that is equal to, this is bag, this is the first position, and this is the end, this is the last position. This is a position only, not value. UV equal to 4. Now mid equal to bag plus end by 2, that is integer. Bag plus end by 2. This is the bag plus end by 2, that is integer. 0 plus 4 by 2, that is 4 by 2 mean integer, that is 2. যদি এটা ফ্র্যাকশন আসতো 5 by 2, তো 2.5, 2টা নিত integer. Always converted to integer because mid position is now 2. 0 1 2, this is the mid value. Now the mid value is this one. আমাদের অ্যালগোতে এইভাবে প্রত্যেকটা ছবি এঁকে তোমাদেরকে বোঝাতে হবে যে কি স্টেপ আমরা করছি। নাও মিড ভ্যালু ইকুয়াল টু 2, while there is a while loop, step 3 and 4. While bag less than equal to end, bag is definitely 0 and end is 4. 0 less than equal to 4, yes, 4 greater than 0. And there is another condition, a of mid not equal to item, a of mid not equal to item. A of mid mean 2, a of 2 not equal to item equal to, that is item equal to here 29, a of 2 is 22. So 22 not equal to 29, that means the element is not available right now. 22 not, এটাও yes হয়েছে, both conditions should be true, then it will enter the body of the while loop. এবার আমরা while loop এর মধ্যে ঢুকলাম। যখন while loop এর মধ্যে আসলাম তখন আমরা চেকিং আছে, চেকিংয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি if item less than equal to less than a of mid, item less than a of mid, দেখি আইটেমটা কত আমরা নিয়েছি 29, a of mid আমাদের কত আছে ছবি থেকে দেখতে পাচ্ছি, a of mid এর যেটা পজিশন আছে 22 আর 29 কি 22 ছোট না, নো, তো 22 এর চেয়ে বড় ডেফিনেটলি, তাহলে এলসে যাচ্ছি। যখনই আমরা এলসে যাচ্ছি তার মানে কি
এই পাশের এলিমেন্ট 29 যেটা খুঁজছি মিডের এই পাশে নেই, এই জন্য আমরা ওই পাশটা খুঁজছি, রাইট হ্যান্ড সাইড খুঁজছি। এটাকে বলা হয় ডিভাইড অ্যান্ড কনকার রুল। মানে বাইনারি সার্চ কেন বলা হচ্ছে, যে এলিমেন্টটা খুঁজছি তার আইদার লেফটে থাকবে কিংবা রাইটে থাকবে, যেহেতু শর্টেড অল টাইম। তো মিডিল এলিমেন্টের যেহেতু 29টা যে আইটেমটা খুঁজছি মিডিলের চেয়ে বড়ো, তাহলে ওই পাশে আছে, এই পাশে নেই, তাহলে এই পাশটা আমাকে সার্চ আর করতে হচ্ছে না, 22 এর ওই পাশে সার্চ করতে হবে। নাও এখন নতুন করে আমাকে এলসে ঢুকছে, এলসে ঢুকলে আমরা নতুন একটা সেট স্ট্রাকচার পাচ্ছি, এলিমেন্টস পাচ্ছি 29, 37। দ্যাট শুড বি দ্য নিউ বেগ। দ্যাট ইজ বেগ ইকুয়াল টু, এলসে ঢুকলে অ্যালগোতে ছিল বেগ ইকুয়াল টু মিড, বেগ ইকুয়াল টু মিড বাই প্লাস 1, বেগ ইকুয়াল টু মিড প্লাস 1। না বেগটা যে এখন মিডের পরে আছে 29 বা 29টা এখানেও থাকতে পারো, পরে থাকতে পারতো, মানে 29-এর চেয়ে বেশি বলে এই পাশটা সার্চ করতে হবে। তাহলে এখন বেগ হচ্ছে মিডের পরের অংশটা বেগ। এখন এই এলিমেন্টসটাকে নিয়ে আমরা নেক্সট অ্যালগোটা কন্টিনিউ করবো, হোয়াইল লুপটা চালাবো। তো যখনই আমরা বেগ পেলাম আমরা মিড প্লাস 1, মিড ছিল 2 পজিশন, মিড প্লাস 1 ইকুয়াল 3। এবার আবার ইন্ট ক্যালকুলেট করছি, কারণ আমরা স্টেপ 4 ইন্ট ক্যালকুলেট করছি, মিড ক্যালকুলেট করছি। মিড ইকুয়াল টু এগেন ক্যালকুলেট করছি ইন্ট, বেগের ভ্যালু কত পেয়েছিলাম, বেগের ভ্যালু আমরা আছে 3, আর এন্ডের ভ্যালু আগে থেকে আমরা জানি, এন্ডের ভ্যালু যেটা অলরেডি 4 ছিল 4ই, তো 3 + 4/2 মিন হচ্ছে 7/2, 7/2 মিন 3.5, 3.5 পাবে। মিডের এখন নতুন ভ্যালু হচ্ছে 3। তো এই টেবিলটার মধ্যে, এই ছবিটার মধ্যে আমরা মিডের নতুন ভ্যালু, এখন মিড হলো এই অংশটা মিড, তো মিডের 3 নম্বর পজিশনটা হচ্ছে মিড। এবার অ্যালগোতে আবার ঢুকলাম। তো হোয়াইল লুপটা রিপিটেডলি চলবে যতক্ষণ আমরা হোয়াইল লুপ থেকে বেরোচ্ছি, এলিমেন্টস নট ফাউন্ড আমরা বলতে পারবো না। আর হোয়াইল লুপে আসলাম, হোয়াইল লুপে এখন বেগ কত পাচ্ছি, বেগ হচ্ছে 3 নম্বর পজিশন, বেগ হচ্ছে ডেফিনেটলি বেগ ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু এন্ড, বেগ ইজ 3 অ্যান্ড এন্ড ইজ 4 greater than equal to 3, yes, oh yes, and there should be another condition, e of mid, এটা মিড খুঁজছি, সেটা কি নট ইকুয়াল টু আইটেম, এখন অবধি আইটেম নট ইকুয়াল টু আইটেম আছে, যদি নট ইকুয়াল টু আইটেম থাকতো তাহলে আরও খুঁজতে হতো, এখন দেখি নট ইকুয়াল টু আইটেম আছে কি না। এ অফ মিডে কত আছে, এ অফ 3-তে আছে নট ইকুয়াল টু 29, না এ অফ 3-তে 29 দেখতে পাচ্ছি আছে, আর 29 নট ইকুয়াল টু 29, নো। তো একটা ইয়েস একটা নো মিন এটা হোয়াইল লুপ ফলস, নো, দ্যাট ইজ নো, হোয়াইল লুপটা ফলস হয়ে গেছে, মিন হোয়াইল লুপের ভিতর আর ঢুকতে পারছেন। যদি এটা চলতো আবার, তাহলে আবার হোয়াইল লুপের মধ্যে ঢুকতো যতক্ষণ অবধি হোয়াইল লুপটা আইদার বেগ লেস দেন ইকুয়াল টু এন্ড, বেগ এন্ডকে ক্রস করে গেছে, তো বেগ আর এন্ড ক্রস করে গেছে, বা যদি আইটেমটা যতক্ষণ অবধি ইকুয়াল টু হলেই অ্যালগোটা শেষ, মিন আমাদের সার্চ পেয়ে গেছে, দ্যাট ইজ স্টপ দ্য সার্চিং। নাও আমরা বেরিয়ে যাবো এখান থেকে, স্টপ। আমরা দেখতে পাচ্ছি মিড ইকুয়াল টু আইটেম হয়ে গেছে, আর বেগ লেস দেন ইকুয়াল টু এন্ডও আছে। বাইরে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করছে এ অফ মিড, searching a of mid, that is the step 4 is done, step 5. Now after the while loop, a of mid equal to item, a of mid here, a of mid equal to the position, a of mid is 29 and the item is 29, so search is successful, and the position is, and definitely the position is mid is the position, that is the third position of the array. We can display this value according to mid plus 1. Actually mid is the third position, that is the 0 to third, that is the fourth position, so we can print mid plus 1. The position is mid plus 1, actually 4 position, 1 2 3 4 position. From human point of view, machine point of view, it is third position. So this is the position and the search is successful. যদি আমরা সার্চ করতে থাকতাম তাহলে এটা, যদি না পেতাম তাহলে নট সাকসেসফুল। অ্যাকচুয়ালি কী হয়ে নিলাম নাম্বারটা 10 22 29 37, আমরা একটা 22কে রুট বানিয়ে 10 আর 20 এই পাশে রাখলাম, 10 আর 12, আর 29 37 ওই পাশে রাখলাম। 29 37-এর মধ্যে আবার বেগ আর এন্ড ক্যালকুলেট করলাম, এই পাশটা ক্যালকুলেট করার প্রয়োজন নেই, কারণ কি এটা যেহেতু আইটেমটা যেটা খুঁজছি সেটা ওই পাশে আছে, তাহলে এটা ক্রস, তো এই পাশটা ক্রস সার্চ করছি। এবার এই পাশের মধ্যে আবার বেগ এন্ড, যদি নাম্বারটা আরও বড় থাকতো তাহলে আবার বেগ এন্ড হতো, মিড বার করতাম, মিডের আবার ভাগ হতো, এইভাবে যতক্ষণ অবধি মিডটাই নাম্বারটা পাচ্ছি এলিমেন্টসটা চলতো। তো বাইনারি সার্চিং ইজ ওয়ান অফ দ্য এফিসিয়েন্ট সার্চিং টেকনিক। এখানে যদি লক্ষ ডেটা থাকে, হাফ মিডের ওই পাশে আছে কি এই পাশে, তাহলে হাফ পার্সেন্ট অলরেডি সার্চিং করার টাইম বেঁচে গেল। সো এই জন্য বাইনারি সার্চটা এফিসিয়েন্ট সার্চিং বলা হয়। কিন্তু একটা প্রবলেম কি, বাইনারি সার্চ করার আগে আমাকে সর্টিং অ্যাপ্লাই করে নিতে হবে, আদারওয়াইজ আমরা করতে পারবো না। তো বাইনারি সার্চে করার আগে আমাকে সর্টিং ক্যালকুলেট করে নিয়ে বাকি প্রসিডিওর মধ্যে এগোতে হবে। এবার আমরা আসছি
যেটা আমরা ডেফিনেটলি চাইছি সেটা হচ্ছে রিকার্সিভলি প্রসিডিওর। তার আগে আমার একটা আইডিয়া দরকার, সেটা হচ্ছে আমাদের জানা দরকার সে ডিভাইড অ্যান্ড কনকার স্ট্র্যাটেজি, যেটা রিকার্সিভ অ্যাপ্রোচ, হেডিং রিকার্সিভ অ্যাপ্রোচ অফ রিকার্সিভ অ্যাপ্রোচ অফ binary search tree, recursive approach of binary search, recursive approach of binary search. We have to find the recursive approach. That is, recursive approach is based on divide and conquer strategy. That strategy is very efficient strategy based on recursive procedure. So we have to find the recursive algorithm of binary search tree. First of all, we have to know the divide and conquer strategy. Divide and conquer, this is the common term in algorithm, data structure and algorithm. In divide and conquer strategy, in divide, and this is the important term, divide and conquer, এখান থেকে short note আসতে পারে, what is divide and conquer? In divide and conquer approach, in divide and conquer approach, the problem is divided into the problem is divided into small subproblem. The problem is divided into smaller subproblem. The problem is divided into smaller subproblem. যেটা একটু আগে দেখালাম যে middle left part, right part, smaller subproblems, and then each subproblem can be solved independently. Each subproblem can be solved independently. So this is the technique of divide and conquer rule. A large problem is divided into smaller subproblem. Large problem is divided into smaller subproblem, and then each subproblem can be solved independently. So this is the recursive procedure. It is the recursive procedure through which we can specify the elements, the mid position of the element. So there is a three-step process, divide and conquer. This is a three-step process. It's based on divide and conquer. So the technique of divide and conquer is divide the problem into subproblem can be solved easily. ইউনাইটেড যেরকম থাকলে প্রবলেমটা, যেমন আমরা হিউম্যান বিংয়ের ক্ষেত্রে এক্সাম্পল দিয়ে, আমরা ইউনাইটেড হয়ে থাকলে প্রবলেম আমাদেরকে ক্ষতি করা অসুবিধা থাকে, ডিভাইডেড হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি প্রবলেম সলভ করা যায়, সেই স্ট্র্যাটেজি ফলো করা হচ্ছে, দ্যাট ইজ ডিভাইড অ্যান্ড কনকার, ভেঙে জয় করো। ফার্স্ট স্টেপ ইজ ডিভাইড। So this is the three-step process. First of all is divide. This step involves the smaller problem, the main problem, divided into the main problem divided into smaller subproblem. This is the first step. The main problem divided into smaller subproblems. So divide the problem into smaller subproblems. The problem divided into smaller subproblems. And subproblems should be represent the part of the original problem. Subproblem should represent there is a recursive structure, should represent a part of the original problem. It should be same as original structure. So this is the step, divide and conquer. This step is continued until unless the element is small. Number one is divided. Number two is conquer. Divide and conquer. This step combine the problem into their owns. Conquer means solved, divide means break, conquer means solve. So we have to solve the problem its own. At this level the problem are considered to be solved. At this level the problem is considered solved of its own. Now the problem is solved of its own. To conquer the problem, first of all divide this problem into subproblem, and subproblem is the original version of that problem. Now conquer each subproblem. Finally we have to merge the problem, that is merge the problem. This is the last step, merge or combine. The problem. So merge is the last step. The smaller subproblem are solved, then combine them. When the smaller
sub-problem are solved, when the smaller sub-problem are solved, then combine the sub-problems so that finally the problem is solved, and then combine the problem. We have to combine the problem. This is mainly recursive approach. Divide and conquer is mainly recursive approach. So what is divide and conquer? Divide and conquer is algorithm is based on divide the problem into sub problem, divide the problem or break the problem into smaller problem. Smaller problem is the version of the original problem. This is the divide. Then the conquer. Conquer mean at this level the problem is considered to be solved of its own. All problems যে solve ছোট ছোট সাব প্রবলেম ভেঙেছি তারা নিজেদের সাথে সলভ হতে থাকছে, solve the problem, then finally combine those solved problem to get the solution of the original problem. So this is the divide and conquer strategy. So divide and conquer strategy is based on 3 technique: divide, break, then combine or conquer, then conquer or win, finally combine the result. So we get the final result. So this is the divide and conquer strategy through which we can apply it. Example of divide and conquer is binary search. Binary search is one of the example. Example is binary search, quick sort. These are recursive process, merge sort. These are the example of well-known example of. These are the well-known example of matrix multiplication, Stressian matrix multiplication. These are the well-known example of divide and conquer rule. So divide and conquer is based on, it is an algorithm technique. It is an algorithm technique. Divide the problem into sub problem and then conquer the sub problem and finally combine the problem. So this is very important concept in algorithm divide and conquer strategy. Now I will discuss the recursive procedure of binary searching. There is a recursive algorithm of binary search. তো আমরা যখন পরীক্ষায় আসে যে কোনো আমরা পরীক্ষার সময় যখন আমরা লিখব আইদার রিকার্সিভ ও নন রিকার্সিভ যে কোনো একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালেই হবে রিকার্সিভ অ্যালগোরিদম ফর বাইনারি সার্চ। আমাদের পরীক্ষার সময় দুটোই অ্যালগো লিখতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই, কারণ কি টাইম ইজ ম্যাটার অ্যান্ড মার্কস ইজ অলসো ম্যাটার। সো ইউ ক্যান রাইট এনি ওয়ান অফ দ্য অ্যালগোরিদম দ্যাট ইজ রিকার্সিভ অর নন রিকার্সিভ। নন রিকার্সিভ আমি অ্যালগোটা আগে দেখিয়েছি, নাও আই এম ক্রিয়েটিং দ্য রিকার্সিভ। নন রিকার্সিভ আগে দেখিয়েছি, নাও আই এম ক্রিয়েটিং দ্য রিকার্সিভ অ্যালগোরিদম। সো নেম অফ দ্য অ্যালগোরিদম ইজ বাইনারি সার্চ। নেম অফ দ্য অ্যালগোরিদম ইজ বাইনারি সার্চ। সো দিস ইজ দ্য কমন নেম। ওখানেও বাইনারি সার্চ দিয়েছিলাম, এখানেও সেম নাম আমরা দিচ্ছি। তো এ ইজ দ্য নেম অফ দ্য অ্যারে, LB is the lower bound, UB is the upper bound, and item is the data to be searched. And item is the data to be searched. A is the name of the array. A is the name of the array. A is the name of the array. This is the name of the array. And LB is the lower bound. LB is the lower bound of the array. Lower bound of the array. UB is the upper bound of the array. UB is the upper bound. Upper bound is the of the array. Upper bound of the array. Item is the element to be searched. Item is the data to be searched. Item is data to be searched. So যে element আমাকে search করতে হবে সেটা হচ্ছে item. These are the parameters of the binary search algorithm. Now the algorithm. If LB, that is lower bound greater than upper bound, if LB lower bound greater than upper bound, then return false. That is no element is found. Return false means terminate the algorithm. Return false means terminate the algorithm. Otherwise there is a mid variable, mid equal to integer. It's used to convert the integer value. Mid equal to integer. LB plus UB by 2. That is lower ceiling of the variable. And you can write also this way. Mid equal to lower ceiling. That is lower ceiling LB plus UB by 2. So a lower ceiling mean it will consider the integer value, only integer value, not rounded up value. So LB, this is lower ceiling, or you can use int also. So any one of them you can use here. Mid equal to LB plus UB by 2. Now we have to check that there are recursive algorithms. So x equal to mid, that is the search is successful. X, no, here algorithm is item. There is if item equal to here x, you can consider x also here. Here item equal to a of mid. If the item equal to a of mid, then the search is successful, mean return true. Return true means search is successful. Return true.
search is successful. You can consider return 0 or also here return 1. Then again you can then the calling function will check whether the value is success or false. So you can use here 0 return 0 also. You can use the return 1 also. So you can use return 0 mean false. You can use return 1 for successful. So you can use the position also, mid position, return mid. Else if, as this is a recursion, so there is only selection procedure, if else if else if else. If x less than a of mid, যদি x mean again item, this x mean again item. If item less than a of mid, here we consider item, that's why it is item. Else if item less than a of mid, if item less than a of mid, যদি আইটেমটা a of mid এর a of mid যদি আইটেমের থেকে বড় হয়, এই অফ মিডটা যদি আইটেমের থেকে বড়, যে আইটেমের খুঁজছি, তাহলে ডেফিনেটলি এটা লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে। লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে যদি আমরা এটাকে ভাবি ছবি আঁকার ফরম্যাটে, যদি আইটেমটা ভ্যালুটা যেটা মিড পেলাম যদি এই পাশে ছোটো হয়, তাহলে ডেফিনেটলি আইটেমের ভ্যালুটা লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে। সো উই ক্যান ক্রিয়েট অ্যাজ আইটেমের ভ্যালুটা লেস দেন আছে। দেন ইন দিস কেস উই ক্যান অ্যাপ্লাই এগেন বাইনারি সার্চ রিকার্সিভ প্রসিডিওর। বাইনারি সার্চ we have to write a, that is a lb is the lower bound, and mid upper bound will be the mid minus 1, because this is the mid position. We have to check this section also. So mid touch aget obdi, so mid minus 1, a mid minus 1, and the parameter is again item is common value, that is to be search again and again. So this is the procedure of this is left hand side search. Else again we have to check, this is else if, again if there is else part, again we can check else if there is another checking, then you can find x greater than, there is item greater than a of mid, if the item greater than a of mid mean আইটেমটা যে মিড আইটেমটা যেটা খুঁজছি সেটা মিডের চেয়েও বড়, তার মানে কি ওই পাশে আছে, রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে। রাইট হ্যান্ড সাইডে থাকলে আমাকে আবার বাইনারি সার্চ রিকার্সিভ প্রসিডিওরটা কল করতে হবে, যেটা রিকার্সিভলি কল হবে। বাইনারি সার্চ প্যারামিটার্স, জায়গাটা কম আছে, এখানে লিখি বাইনারি সার্চ প্যারামিটারটা কী হবে, সেক্ষেত্রে বাইনারি সার্চ করার পর প্যারামিটার হবে এ। এখানে আমরা কি করতে হবে, এই পাশে আছে যেহেতু এটা ওইদিকে আছে, তাহলে আমাকে মিড প্লাস 1 থেকে স্টার্ট করে, মিড প্লাস 1টাই হয়ে যাবে লোয়ার বাউন্ড, দ্যাট ইজ মিড প্লাস 1 হয়ে যাবে লোয়ার বাউন্ড, আর আপার বাউন্ডই থাকবে, ইউবি থাকবে, আর আইটেমই থাকবে। তো এটা প্যারামিটার্সগুলো মনে রাখার চেষ্টা করো। এ মিড প্লাস 1, কারণ ওই পাশে আছে, যদি আমরা যে মিডিল পজিশন পেলাম এটা মিড যদি পাই, তাহলে যদি বড় হয় তাহলে ডেফিনেটলি এটা হয়ে যাবে নেক্সট লোয়ার বাউন্ড, দ্যাট ইজ মিড প্লাস 1, আপার বাউন্ডই থাকবে। তো এই পার্টটা সার্চ করলেই হবে রিকার্সিভলি। তো এই প্রসিডিওরটা চলতে থাকবে যতক্ষণ অবধি আমরা এলিমেন্টটা সাকসেসফুলি পাচ্ছি। তো এই অ্যালগোরিদমটা খুবই সিম্পল অ্যালগোরিদম। এই অ্যালগোরিদমটা আবার বোঝাচ্ছি যে আমি প্যারামিটার কি নিলাম, এ এলবি ইউবি অ্যান্ড আইটেম, দিস আর দ্য প্যারামিটার। ইফ এলবি গ্রেটার দেন ইউবি, দেন রিটার্ন 0 ফলস। এলস কন্টিনিউ করি আমরা, যদি এটা ইফটা যদি সাকসেসফুলি না হয় তাহলে আমরা মিড করবো। মিডটা কী হয়, লোয়ার বাউন্ড আপার বাউন্ড বাই 2, এটা অলওয়েজ ইন্টিজার ভ্যালু নেবে। এবার যদি ইফ আইটেম ইকুয়াল টু এ অফ মিড, যদি এ অফ মিড ইকুয়াল টু আইটেম হয়ে যায়, তাহলে রিটার্ন 1 মিনস সাকসেসফুল। ইউ ক্যান রিটার্ন মিড অলসো, তো সো দ্যাট উই ক্যান গেট দ্য ভ্যালু। এলস ইফ আইটেম লেস দেন এ অফ মিড, যদি আইটেমটা যেটা খুঁজছি সেটা এ অফ মিডের থেকে এ অফ মিডটা আইটেমের চেয়ে বড় হয়, তাহলে আমাকে ডেফিনেটলি লেফট হ্যান্ড সাইড দেখতে হবে। যদি আমরা দেখি এ অফ মিডটা যেটা এটা মিড, যে মিড ভ্যালুটা পেলাম, সেই মিড ভ্যালুটা আইটেমটা এই পাশে আছে, মানে আইটেমটাই বড় হচ্ছে, তাহলে আমাকে এই দিকে সেকশনটা খুঁজতে হবে, যেখানে এলবির মধ্যে থাকবে, ইউবিটা হয়ে যাবে মিড মাইনাস 1, আর ওই পাশে খুঁজলে এটা মিড প্লাস 1 হয়ে যাবে। তো এই অ্যালগোটা রিকার্সিভলি কল হচ্ছে। আরও সিম্পলভাবে অ্যালগোটাকে আমি বোঝাই, তোমাদের আরও বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড হবে। সাপোজ দ্য নাম্বারটা দিয়েছি আমি 10, 12, 12, 22, 23, 29। সাপোজ আমাকে সার্চ করতে দিয়েছে 29, 32, আমাকে সার্চ করতে দিয়েছে 29। Suppose item is 29. So first of all, this is the lower bound, this is the upper bound, and we have to apply the algorithm. First of all, the mid value is lower bound plus upper bound by 2. Mid values here, lower value is 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 lower value is 0 greater than 5.
0 greater than 5, that is low and high value, return false. That is here 10. Here we have to consider this value, that is 10 and 4. We have to find the mid value. First we have to find the mid value. Here mid value is 10 0 plus 5 by 2. 0 plus 5 by 2, we have to find the mid value. 0 plus 5 by 2, that is equal to 2.5. Mean it will consider the only integer value 2. Now mid value is 2. This is the mid value of the array. So the mid position. Now the value that is to be searched, the item is greater than the mid value. 22 বেশি আছে, হ্যাঁ বেশি আছে, তো এই পাঁচটা আমাকে সার্চ করলে হবে। এখন এবার এটাকে নিয়ে কাজ হবে, দ্যাট ইজ এটা হবে এলবিটা হয়ে যাবে মিড প্লাস 1 আর ইউবিটা ইউবির মধ্যে থাকবে। সো এটা দুটো পার্ট করছি, ডিভাইড অ্যান্ড কনকার। তারপর আবার এটাকে অরিজিনাল অ্যালগোতে ফেলছি, সেটা অ্যালগোটা হতে থাকতে আইটেমটা যখনই মিড হয়ে যাবে সার্চ ইজ সাকসেসফুল। So this is the algorithm through which we can find the concept, through which we can find the searching elements of the recursive procedure. So this is the divide and conquer strategy. Divide the problem into the sub problem. This is the main problem. So this is the main problem. Suppose this is the main problem. First of all, divide the problem into the mid value, and the next, this is another problem. This is the mid value, and this is another problem. The problem, real problem and the sub problem. These are the sub problems, and the real problem and the sub problem are originally same. Then divide again until the problem is solved, and then finally combine the result. So this is the binary searching technique. The binary searching is one of the efficient searching technique through which we can find the elements. We can find this element in a quickly manner. So it is one of the efficient technique. Now I am going to discuss the time complexity of binary search. Binary search time complexity. So binary search has different concept rather than linear search. It is faster algorithm. The best case time complexity is order of 1, because the middle element is the searching item. The middle element is the searching number item, is the searching item. যখন খুঁজছি প্রথমে যেটা মিড দিয়েছি, সেই মিডটাই যদি সার্চিং হয়ে যায় একবারই, তাহলে আমাকে অর্ডার অফ 1 টাইমের মধ্যে সার্চ ইজ সাকসেসফুল। তো অর্ডার অফ 1 টাইমের মধ্যে যদি সার্চ সাকসেসফুল হয়, তাহলে এটা definitely this is going to be the best case. Best case mean the best successful case. The best case in term of time complexity. প্রথমেই আমি সার্চ পেলাম, the middle element will be the items to be searched. So this is the best case of the binary search. Then we have to find the average case. What are the average case and worst case? The average case considering the time complexity can be determined the recurrence relation. In case of average case, recurrence function can be generated. These are very useful technique. That is t of n, that is equal to t of n by 2 half by 2 plus 1 if n greater than 1. যদি n এর ভ্যালু greater than 1 হয়, তাহলে আমরা t of n by 2 মানে কি, আমরা যে এলিমেন্টটা পাচ্ছি তার দুটো পার্টিশন পাচ্ছি, একটা n by 2 এই পাশে, একটা n by 2 এই পাশে, আর একটা এলিমেন্টে যে সময় লাগছে সেটা মিড ফাইন্ড করতে যে সময়টা লাগছে, তার টাইম টু ফাইন্ডিং দ্য মিড এলিমেন্ট, and there is a there is a recursive n by 2 and there is n by 2. So in this binary search there is only one sub problem to be searched, either left search করব বা right search করব. That's why only considering t n by 2 if n greater than 1, else that is equal to if n equal to 1, then the time is 1. So this is the recursive function for the binary search. So this function is very important concept through which we can generate the time complexity of best average case and worst case. In case of average case, tn equal to t of n by 2 plus 1. T of n by 2, why tn by 2? Because we have to find the middle element, then we can find either this left one or right one. একসাথে তো দুটো সার্চ করি না, either left one, এটা যদি এটা সার্চ হয় তাহলে এটা অফ, এটা সার্চ হলে এটা অফ. So there is a n by 2 plus 1 mean the time for searching the middle element. So this is the basic concept of the recursion generating function. Now
when t of, we know that t of n equal to t of n by 2 plus 1. So this is the function, main function. Now putting the n by 2 in the function again, when you put the value of n by 2 here, then we get t of n by 4 plus 1 and the plus 1 remains same. That is t n এর জায়গায় যদি আমরা n by 2 এখানে বসিয়ে দিই, তাহলে n by 2 বসালে n এর জায়গায় n by 2 mean n by 4 plus 1 mean আমরা এটা n by 4 plus 1 আসো, আর এই 1টা কপিড হয়েছে। এগেইন যদি আমরা t of n by 4টা অরিজিনাল ফাংশনে বসিয়ে দিই n by 4, n by 4 বসালে এখানে n এর জায়গায় n by 4 হবে, তাহলে n by 8 plus 1, that is t of n by 8 plus 1 plus 1 plus 1 ডট 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 যদি আমরা করতে থাকি, তাহলে আমরা কি পাবো, t of n by 2, এখানে কি পেলাম আমরা, এটা যদি আরো কেয়ারফুলি আমরা দেখি, n to the power 1 এখানে পাচ্ছি আমরা 4 মিন 2 এর স্কয়ার, এখানে দেখতে পাচ্ছি 2 এর কিউব, এইভাবে আমরা পাচ্ছি। তাহলে এটা লিখতে পারি n by 2 to the power k। যদি আমরা এটা করতে থাকি আমরা, তাহলে আলটিমেটলি ফাইনালি পাবো t of n by 2 to the power k, অ্যান্ড এখানে যতগুলো দেখছি 3, দ্যাট ইজ এখানে যতগুলো 3 টাইমস আসছে মানে k, দ্যাটস t of n by 2 to the power k প্লাস k। k কেন লিখলাম, এখানে 3 মানে এটা 3টে, 2 মানে 2 1 এসছে, তাহলে এটা k নাম্বার অফ 1 আসবে, দ্যাট ইজ k to the power k. So this is the recursively continuation functions. তো এখানে এসে আমরা স্টপ করে যাব না, করব কন্টিনিউ করব। লেট n by 2 to the power k equal to 1 ধরবো, কেন কি আমরা টার্মিনেট করতে চাইছি, t of 1 equal to 1, n এর ভ্যালু যখন 1 তখন এটা টার্মিনেট হয়ে যাবে। তো n by 2 to the power k কে ধরলাম 1, যেহেতু আমরা টার্মিনেট চাইছি, ধরি আমরা n by 2 to the power k, তাহলে n equal to আমরা লিখতে পারি 2 to the power k, taking log both side, 2 log n, that is 2 log 2 to the power k, that is k equal to log 2 base n। আমরা k এর মান পেয়ে গেছি। তো k এর মান যখন আমরা পেয়ে গেছি, তো k এর মানটা এখানে বসিয়ে দেবো, আর এখান থেকে আমরা পাচ্ছি t of 1, কেন কি অলরেডি আমরা n by 2 to the power k, we are considering n by 2 to the power k equal to 1, so put the value of 1 here plus k equal to log 2 base n. Now t of 1 equal to, we know that according to the recursive function, t of n equal to 1 when n equal to 1, that is 1 plus log 2 base n, and the maximum and the maximum value of n is log n, so time complexity is log 2 base 2 n. So this is the time complexity of the binary search. So this is a very important concept, how to find the time complexity of the binary search. These are the steps of finding binary search time complexity. You have to find the t of n first of all. The t of n is t of n by 2 plus 1, if n greater than number of element, number n এর যে নাম্বারটা সেটা যদি greater than 1 হয়, তাহলে এই ফর্মুলাটা যদি একটাই পাই, তাহলে একটা এলিমেন্ট যেটা সার্চ করে সেটা ফার্স্ট এলিমেন্টই পাচ্ছি, তাহলে অ্যালগোটা স্টপ হয়ে যাবে n equal to 1 মিন t of 1 equal to 1। এবার আমরা n by 2 যে ভ্যালুটা এখানে যদি বসাই, তাহলে n by 2 যদি বসাই পুরোটাতে, তাহলে এখানে n by 2 বসানো মানে কি n by 2 মানে n by 4 plus 1, একটা এই 1টা অলরেডি ছিল, সেই 1টা রয়ে গেছে, আর n by 2 এর জন্য এটা পুরোটা আবার n by 4 হয়েছে, আবার n by 4 বসে n by 8, এইভাবে চলতে থাকছে। দেখতে পাচ্ছি আমরা n এর স্কোয়ার, n এর কিউ, নাম্বার অফ 3, নাম্বার অফ 2, k 1টা নাম্বার অফ, তাহলে নাম্বার অফ 1 হচ্ছে k আসছে, এটাকে আমরা স্টপ করাতে চাই, n by 2 to the power k equal to 1 ধরেছি, n equal to 2 to the power k, taking log both side, তো k equal to log n পেলাম, putting the value of k, and t of 1 is 1, we know that t of 1 is 1, so the time complexity is order of log n. That is the time complexity of binary search. So binary search is one of the efficient searching technique, and it is based on recursive and non-recursive algorithm. You can write one of the algorithm, recursive and non-recursive. In case of recursive algorithm, that there is a divide and conquer strategy. In case of non-recursive algorithm, there is no divide and conquer strategy. It is based on just simply non-recursive steps of using while loop. Thank you.